manadalit manadalit ti abo kakapsat. Kat iti dito nga kanito, mapantayo iti character quality of self-control. Nya kanasawan iti self-control. No, kitan tayo ijay secular definition na kung dito'y the ability to control oneself, in particular emotions and desires, especially in difficult situations, self-discipline and self-restraint. Kung dito, in particular, kakapsat in the emotion, banag nga, aramidon ti may nga tao, mang tupol, mang control iti emotion tayo, especially iti hard time. Kung dito, we need self-control for health reasons, for completing everyday tasks, and for positive relationships with other people. Hallelujah. Kat nung mapantay nga iti biblical definition na kuna na ditoy, the ability to exercise restraint and moderation in various aspects of life, including our thoughts, actions, words, and desires. Dito'y kakapsat nakasulat nga importante launay da ito'y self-control. Kanguranaan na jay are iti panagpanpanunod tayo kakapsat our thoughts and actions. Hantay ko mga ag-advance kakapsat. Don't go beyond. We need self-control. Nung mabasta tayo dito ay kuna na self-control requires that we think before we act. Paiso kakapsat. Anything can come through your thoughts, control your actions, shape your habits, and form your character. So ano palubusan tayo, ngagpanunod in advance, so marunumot tayo jay action tayo. Actions speak louder than words. Kung na pa dito'y in our desires, iti tarigagay tayo kakapsat. We must see that we have self-control to see not only our wants but also our needs. Kung nandito'y no, sino na dobbiamo vedere che abbiamo autocontrollo per non vedere solo le nostre voglie ma anche i nostri bisogni. No, adare jay kunata yung I want that bag, I want that plan, I want that dress, I want. But abbiamo veramente bisogno di quello che vogliamo? Abbiamo veramente bisogno? Quindi dobbiamo avere self-control, kakapsat. Kastamot ijay panangan tayo kakapsat. Kitaan tayo ta namusbusog tayo lang aro doon. Alilat ta nga ali. So nga, ada di nadaduma, makitak na di kakatuwak nga kunada nga Jay Chan kayat napay ay Jay Chan hanakayatan ng jangiwat ko kayat napay. Nung kitan tayo kakapsat ta, kailangan talang ataga iti self-control, mudlang iti nga ba, nagtap no, matulungan tayo iti, bagbagi tayo. Hallelujah. Kung na pa ijay words. Okay. Ijay pa nagsasao tayo kakapsat. Kailangan tayo iti self-control too. Nung basan tayo ijay James 1:19-20. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's this anger does not bring about the righteous life that God desires. So nga, kitaan tayo kakapsat nga nung iti pa nagsasaw tayo, nang naroon iti pang sasaw tayo kakapsat, kailangan iti self-control. No, kada kiti patak, alaka example lagi iti patak nga naganak itoy. Nga no, pudno nga nabanbanog tayo iti trabaho, stress, something about that. Ngam tapos agpakaro pa dagiti anak tayo han nga mga han ko mga medyo stress tayo jo banog tayo han tayong ipan kanyada tawan ti basol da kakapsat. So nga kailangan iti tupal tayo. Tanong na dumada may baga tayo nga kailangan iti naganak iti anak tayo may baga tayo nga you need self-control, you need self-discipline. Noon tayo lang marami iti mismo nga bagi tayo. So nga kailangan nga rabi din tayo iti mismo nga bagi tayo sa ito may baga iti anak tayo kakapsat.
Kastamot kadagiti asawa tayo kakabsat no at dadagiti ang tapakikinawatan, we need self-control to kakabsat. Talagang ado iti ang napakikinawan ti agasawa. Ngam kailangan iti panagtupal ta halaki di nga makasao tayo wano makaibat tayo iti sao nga hanga nasayaat. Exercise self-control in your speech, refraining from gossip, anger, and hurtful words. Being slow to anger is also a part of the fruit of self-control, just as God's wrath in His control against sin. So we need to be in control of our tempers. God is slow to anger, and we should be slow to anger as well. Amen. Self-control, it helps us to resist temptation and avoid conforming of this world. Hallelujah. Kat mapanteng or kakapsat iti significance na iti self-control. Nung mabasa tayo ito'y kunana is a vital aspects of the Christian life. It requires prayer, a renewal of the mind through scripture, accountability, and avoidance of temptation. For us Christians, being self-control is at the very foundation for living a life of righteousness and selfness that reflects Jesus and brings glory to God. Hallelujah. Mapantengod iti, no apay nga importante iti self-control iti biyag titunggal mesa kada tayo kakabsat kat mapantay ujay number 1, makita tayo ujay Proverbs 25:28. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Ayan nakasawon iti like a city broken into and left without walls. Alante nga example idi tiyempo iti panagugubat kakabsat. Ada ti may nga pagarian nga no awanti bakod na awanti alad na adda nga nalakait nga circle iti kabusor. Ket kunana ditoy an indisciplined Christian lacking in self-control is compared to a city without walls. A city without walls means we are exposed to any kind of sin like fear, lies, anger, etc. Iso nga importante kakabsat iti panagtupol tayo iso iti fortification tayo, uno alad tayo kakabsat. We have the power to bring a sin under control when we have self-control, but without self-control, sin controls us. Iso nga, kada tayo nga namati, kakabsat, importante dahito self-control. Tapno, han tayo nga maitoran iti basol, no di kat marisis tayo, ilajay nga temptation. Hallelujah. Number 2, nga makita tayo ito'y kat jay Galatians 5:22-24. But the fruit of the spirits is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Hallelujah. May sapa dito yung apang importante iti self-control kakabsat. Kat may sa nga quality iti bunga ti Espiritu Santo. It is important in our life as a Christians as characteristic of someone who is spirit-filled. Iso nga importante ti biyag tayo kas namati daytoy ket may nga pagilasinan nung adda ti may nga namati diyan napunpuno tayo ti Espiritu Santo kakabsat adaking kuana iti managtupal. Only as a Christian lives the Holy Spirit's control can live a self-controlled life. Kat nung mabasa tayo pa iti 2 Timothy verse 1 to 7 verse 1 chapter 1 verse 7. God gave us a spirit not of fear, but of the power and love and self-control. It takes courage and self-control to keep going and do the right thing even in the face of fear. Hallelujah. May katlo, ijay 1 Corinthians 9:24-27. Kas basahan tayo to'y, do you not know that in a race all the runners run, but only one receive the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercise self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we are imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after
preaching to others, I myself should be disqualified. So nga kailangan tayo kakabsat nga it prevents us to go beyond the limits. So nga makita tayo to, mabasta tayo, adang nga na example nga po tayo nga, ani pa Apostol Pablo nga, nung kitan tayo dito, kita dati may isang athlete dito nga, kailangan na talaga iti self-control, self-discipline. Nung kitan tayo dagiti athlete iti Olympics, kailangan nga talaga iti self-control, or di pananganda kakapsat. Tano na busbusog da, awan handa nga makakumpit. Kat, kailangan da iti self-control so that they won't go beyond iti kapasidad da. Kailangan da tapnuhan da nga ma-disqualified. So nga, kastamot kada tayo kakapsat nga Kristiyano. In the arena of Christian living for Christ, we too must become temperate or demonstrate self-control. We must choose to refrain from sinful things that would hamper our performance, daily feed our souls with the spiritual nourishment of God's Word, and grow in the needed skills as soldiers of Christ. Amen. Hallelujah. No kitaan tayo nga rod iti example, iti self-control. Ada nga makita tayo niya po tayo nga Jesucristo in the wilderness. Jesus is tested in the wilderness. Kasbasan tayo iti Matthew 4:1-11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain, and showed him all the kingdoms of the world in their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Then the devil left him, and angels came and attended him. Hallelujah. Okay, kakapsat no dito nga passage nga binasa tayo, adda nga makita tayo na po tayo nga Jesucristo nga adda nga nag-fasting iti 40 days and 40 nights. Adda iso na iti wilderness, adda nga sinulisog ti Diablo. Talagang iti Diablo, iti pa nakatira na kada tayo is in our weakest point. Iso nga, iting ideta nga gundaway, amuna nga ti Apo kat nag-fasting, ada nga nabisin. Kat no basan tayo ijay verse 3 kunana, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Nga man yating sungbat ni Apo tayo nga Jesucristo. "Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." At daking kuana na kakagalag nga self-control. So nga no, matim tayo kakapsat iti kakastoy nga banag, iti kinalasag, hantay kuma nga agpabak, ma-overcome tayo kuma daytoy, babaan iti sasao ti Apo. Hallelujah. Kung na pa dito, then the devil impana ijay ka nga nasantuan a syudad, kat panadakdar na ijay ka nga tuan appoint iti templo, kat kinunana. "If you are the Son of God, throw yourself down, for it's written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against stone." Kat niya kunan apo tayo ay Kristo dyan, sinubatan na, manan. "Do not put the Lord your God to the test." So ano kitaan tayo dito ay kakapsat, adang nga ti Diablo, talagang kahit na nga sulisigon iti Apo. Ngam impakita na di kinasayaat, kinamayat iti lubong, ngam nulaglagi pon tayo, ada nga talaga nga dagiti tao, kayat na dajay mapadayawan, honor. Ngam hanga dajay iti kinita iti Apo tayo nga Jesucristo.
Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms in the world of their splendor. All this I will give you if you will bow down and worship me. Ngam idajay nga banda gundaway han nga nagbaligi iti diablo. Nidi ket rinibyok iti Apo Jesucristo isuna ket kunana worship away from me Satan. Worship the Lord your God and serve him only. Ti tao adang agbisin nga talaga iti power. Hantayong nga may libak na iti kakapsat. Ngam lagi pun tayo nga ni Apo tayo nga Jesucristo, han nga dajay ti kinita na ida tayo nga gundaway. Isungan umay kada tayo kakapsat iti temptation iti power, honor, and possession. Sapay kumataad da self-control kada tayo. Hantay ko mga ag-yield iti dajay nga temptation ngam ada ko mga ma-overcome tayo. Malabanan tayo dayjay kas kiniapo tayo nga Jesucristo. He was able to resist the devil oray no kas ano day temptation kanya na kan nga pulos nga nagbigay. While Satan used every means to tempt Jesus, even quoting and manipulating scripture, Jesus stood firm. With the word of God, he pushed Satan back and displayed self-control. In our own lives, there are many conditions, tactics, and words that makes us easy prey for enemy. No matter what, we can follow Jesus' example and bear the fruit of the self-control. So nga kakapsat, self-control is very vital in the life of us Christians. So as a believers, we need to develop and exercise self-control. Something that is only possible through the help of the Holy Spirit. Without it, we are open to the enemy attacks and slavery to ungodly needs. Hallelujah. Kas conclusion, iti dayto nga self-control kakapsat. Mabasta to ijay John 15:5 says, apart from me, you can do nothing. Paiso nga no awan ti Apo tayo, nawan ni Apo tayo itibiyag tayo, awan iti maarami din tayo. In our own willpower, we cannot do anything that pleases God. It is only by the grace of God that we can able to have that self-control so that we cannot yield into temptation and we cannot commit sin. May God be enable us to exercise self-control and absolute necessity for victory over sin. Good question kakabsat. Adamot laki di kada tayo iti self-control. To God be the glory. Kahit ko nga nayunan iti may nga kanta.